Welcome to my Persian kitchen. Let me take you on a culinary journey of Iran. I'll introduce you to the ingredients, the dishes, and the people of this enchanting and misunderstood country. I was born in Iran, but spent most of my life outside, dreaming of the foods I'd grown up with. I inherited my love of food from my grandparents, who grew prized grapes and other fruits and vegetables on their land, and my father, a well-known restaurateur. Now a chef and cookbook author, I have the chance to go back and rediscover the sights, sounds, and tastes of the Persia I once knew. To show you how easy it is to recreate this style of cooking at home, you'll see how I prepare Persian food in my own kitchen abroad using everyday, store-bought ingredients. I'm Ariana Bundy, from my land and kitchen to yours. Welcome to the Caspian region of Iran. The Caspian region is almost like another country compared with the rest of Iran. Blessed with rich soils and high rainfall, it is home to citrus and olive orchards, rice paddies, and tea plantations. The enormous inland sea, which gives the region its name, produces delicious fish and the world-famous beluga caviar. As well as agriculture, the Caspian relies heavily on tourism. Popularized under the former Shah, who had a summer residence near the hot springs of Ramsar, millions of Iranians come each year to enjoy the fresh, humid air, the greenery, and the sea. I love the food markets in the Caspian. Its unique climate and soil means the quality and variety of produce available here is astounding, and this market in the city of Rash is the best example of that. With such a strong agricultural tradition, it's little surprise that this region has a rich culinary heritage. In fact, many of my favorite Persian dishes come from the Caspian. The Caspian region is famous for its citrus groves. They've got oranges, tangerines, kumquats, beautiful lemons, sweet lemons. And these naringis, or tangerines, are here about 2 months ahead of season, so it's a real find. When you cut into one or peel one, the whole house smells of citrus. Gorgeous. Fantastic. Typical Caspian chutney. No chilies, of course. Very delicate. توش بادمجون؟ این ترشی بادمجونه. آها این چیه؟ این هفت‌آبیجاری که بهتون گفتم. این هر جا تو روستاهای شمال برید این هست سر سفره. چی توشه؟ فلفل، بادمجون دونه‌هاشو توش میریزن. سبزی‌های معطر محلی. اینو بیشتر با چی میخورن؟ میتونید بگید؟ به کته؟ نه، با اون خورش محلی که ما میخوریم. With their love of sour flavors, pickling is taken to another level in the Caspian. There are so many interesting and delicious varieties of pickles to choose from here. And the most revered pickle of all is the aged pickled garlic. When you're in Shomal, in the Caspian Sea, you're allowed to eat pickled garlic because it's very humid up here, so the smell sort of evaporates after a while. خیلی خوشمزه است، قویه. خیلی خوشخوراکه. بله. این چیه؟ اونم زیتون شکسته است، اونتا ریز دسترش. فرق اینو این چیه؟ اون خیلی درشتر از ایناست، گوشتی‌تر و درشتر. گوشتی‌تر. مزه‌ش همونه. هر چیز زیتون درشتر باشه، این کوچولو تلخ‌تره. زیتون هر چی ریزتر باشن، خوشخوراک‌تر و خوشمزه‌تر است. Iran is the biggest producer of pistachios in the world, and these beauties are fresh pistachios, which come only once a year, and they're gorgeous. They have a thick, leathery skin, which you peel off, and then inside you get this beautiful pistachio.
similar to a pea, fresh and yet nutty at the same time. And sometimes we sprinkle salt on them, and they're absolutely divine. Persian cucumbers. Crunchy and fresh, and it actually smells of cucumbers. The first time I cooked for my then boyfriend, now husband Paul, I made him sabzi polo mahi, a Caspian rice dish with a type of white fish called mahi sefid that has lots of tiny bones in it. As he was talking away, I reached over to his plate and took the bones out of his fish by hand, crumbling the flesh onto the rice for him. And he said later that when he saw me do that is when he decided he wanted to marry me. سلام خوش اومدید مرسی ماهی دودی دیگه ماهی دودی معروف اینا چیه مثلا فرق این صورتی و این طلایی چیه اینا دودی شده است دودی شده آره اینا مایه‌های شوره اینا اشپله آره اشپله خاویار داخل شکم ماهی یعنی تخمی که داخل شکم ماهیه آها چه ماهی سفید آره ماهی سفید بعد اونا چی ان ماهی شوره بله 2 ساله انزلیه است این ماهی دودی درجه 1 صادراتیه بله به به مال انزلیه بله اینه است که ما اینو میساویم با این بله. با دوغ و ماست بله مصرف این سیر مالی است که از این هم میخورن هم دارو مصرف میکنن که برای قلب خیلی خوبه بله بعد این چیه؟ درار یا نمک سبز تهرانی درار؟ نمک سبز آره درار هم بوی خوبی داره هم طعم خیلی خوبی با خیار میشه خورد بعد مثلا در کل خیلی اشتها هم باز میکنه یه کار بچشی هم متوجه میشین یه طعم و اصلا خیلی خوبی میده قاشق دارین یا باید انگوش برم تو؟ قاشق Cut the apple. I've heard so much about this. I'm very excited to try it. Boy, it's so different. You got the sweetness from the apple, very crunchy. The apple is slightly sour too. And you've got the dalal, mixture of herbs and salt. Oh my God. Unlike anything I've ever tasted. خیلی خوشمزه است نه؟ به من میگن با اینم باید خورد. You get mint and different herbs and salt and the sourness from the goja sabz, which is the unripe plum. خیلی خوشمزه است. خیلی خیلی باحاله این. مرسی آقا خیلی ممنون مرسی اینو باقلای پاچه آها با شفه تخم مرغ میشه باقلی قاطق بعد پوستشو میکنی؟ پوستشو میکنیم خب به این صورت آها شبیه چی میگن پیناتس نمیم چجوری میگن یه نوع دیگه داریم مازندرانی این هم واسه خوردنه آها هم واسه پلوه این هم واسه باقلی پلو بله این که عالی به smells so fresh check this out این هم خام میشه خوردش خام میشه خورد؟ خام میشه خورد بخور یک دل دردی من میگیرم نه خام میشه خورد مشکلی نه Personally, I prefer my broad beans steamed with golpar or hogweed powder and a dash of vinegar. The steamed beetroots from these roadside carts are also out of this world. Iranians love their pastries and cookies, and one of the most famous in this region is the kuluche, a soft cookie filled with walnuts, sugar and cinnamon, and topped with poppy seeds. This bakery in the town of Fuman
is still preparing kuluches almost exactly as they were made in medieval times. سلام سلام. سلام حال علیکم. شما؟ خوش اومدید. خوب هستی؟ خیلی ممنون. به به. چه بفرمایید. بوی خوبی میاد این تو. فرق کلوچه شما با دیگران این فرتونه دیگه نه؟ کف این گله. کفش گله. آره. آها مزهشون فرق میکنه تا فر مزهش معمولی؟ مسلما با این فرا معمولا فرق میکنه یه مقداری. بله بله. یه حکایت تشبیه بکنیم مثل کباب رو زغال و با رو گاز. بله کباب پرتقال یا روی گاز. طعمش دقیقاً. فرق میکنه. بعد این کلوچه به نظر طرحی که روش میدین طرح قدیمیه به نظرم میاد. این طری که هست مارس- قبلا اون تعداد کمتر بود اینو با شاخ گوز میزدن. راست آره. میگی شاخ بعد حالا گوز. اون استادای قدیمی ها بودن الان با این مشتری که هست نمیشه اصلا خیلی زمان میبره یه کلوچه بله. خیلی زمان میبره حالا چی استفاده میکنی؟ الان اون آها الان می‌داریم. ببین. آقا جان ازار اون برتر سلام برو. سلام. آقا میتونم یه دونه امتحان کنم؟ بفرمایید حالا میذارین اینجا با این فشار تا زیاد آخر؟ خیلی نه اوکی به به. بسیار این عالی. خوبه این نه. تخم مرغ. ترکیب تخم مرغ و زعفرونه آها. حالا من بذار اینجوری استادی تره ببخشید این شکلی من حالت فرانسوی میزدم خب اینجوری. بزنید حالا که میزنید بزنید حالا گفتی بسم اینجوری الله. بزنم؟ هر جوری دوست دارید دیگه حالا این کلوچه شماست این الان خاکشیره این خاک. دارچیره تو مغز کلوچه این چون کلوچه گرمه خاکشیر سردی یه کاردکی هم هست اونم 3 تا بزنید این یکی شما بزنید تک تک تک. یکی دیگه هم بزنید اینو میزنیم که کلوچه پف نکنه که خورد بشه وای 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 وای. I have a brilliant idea. Being slightly gluten sensitive, I couldn't gorge on the kuluches, so I headed to a nearby heritage village in the heart of rice country, where I was told there were plenty of goodies that I could sample and enjoy. I am in love with this woman here because she's just told me that everything she's making today is made out of rice flour, and being gluten sensitive, I'm on top of the world. Never mind that though, because the most important thing is that the Caspian region is renowned for its rice fields, and they're making all sorts of different things with rice flour. And here she's made shekampur, means tummy full, something that you stuff with. And this one in particular, nice and piping hot, is made from pumpkin, tushia gerdu, walnuts, گردو دارچین هیر شکر hel shekar. Oh. It's like a beignet or like a donut. خب الان توش چیه؟ آردو برنج تخم پودر شنبلیله تخم پودر شنبلیله شنبلیله کدو حلوایی کدو حلوایی. بعد یکی کدو حلوایی رو میپزیم بله. به جای اینکه آب بریزیم توی آرد برنج کدو رو میریزیم خمیر به دست میاریم شرطی شد. She's not telling me what to do. I think she wants to win. یه لبخند یه چیزی. بد نشد ها؟ So it looks pretty much like a Mexican tortilla, and they eat this in the morning with hard-boiled eggs, sometimes butter and jam, and for lunch with kebab. So tasty. What an unusual combination of ingredients. The Caspian region is renowned for its colorful handicrafts, such as these hand-knitted dolls, and for its famous clay pots for slow cooking fish and meat.
I'm making tas kebab. It's actually not a kebab, but a lovely tender stew with lamb and prunes and potatoes, cinnamon, tomatoes. I'm gonna cook it in a gamaj. I know you're thinking that this is a tagine pot from Morocco, but it is not. It's from the northern part of Iran, and it's so easy to make. My mom makes the best tas kebab. She literally puts everything together, turns the stove on, walks away, and about an hour and a half we have the most incredible meal, and she's barely done anything. So I'm gonna show you how easy this is. I'm gonna add a little bit of olive oil to the bottom. And a cast iron pot would be great for this as well. Add your oil. So I'm layering the onions at the bottom of the pot, like this. Next comes the meat. So I've got lamb cubes here. I'll just add that. So the onions are gonna be really nice and caramelized and tender and give off a lot of juice. You don't need any water in this. Then I'm gonna add some garlic. Then I'm going to add some carrots. And you want them in nice big chunks. You don't want them to become too soft and melt into the sauce. Some potatoes. You just push everything down like that. And some tomatoes. And give it some real depth. Oh, look at the colors. You have some cinnamon. Ideally, what you want to do is layer each vegetable with the cinnamon. Rather sprinkle and turmeric. Because of course the turmeric helps the lamb from smelling too strong. Again, don't do what I just did. Add your turmeric, cinnamon, salt in layers. And then some apples. And if it's quince season, grab them, because they make the stew extra, extra special. Then comes the prunes. You gotta have your prunes. This will melt into the sauce, give it that sweet and sour flavor. And some butter, which is gonna add a lot of flavor to this. If you don't wanna add butter, don't worry about it. Just add a little bit more olive oil to the top. I'm gonna do that right now. Little bit of olive oil on top. And lemon juice to get the sweet and the sour flavor. Some people put dried Omani lime powder. They add that to achieve the sweet and sour flavor, but I've got lemon juice here. So that's pretty much it. You've assembled your dish. You're gonna keep it on high for about 10 minutes so that the bottom caramelizes and you pick up the heat a bit. And then lower it and let it simmer gently for about an hour till the meat is delicious. Smells just about right. Don't forget to add your saffron water 10 minutes before the end of the cooking time. Totally melts in your mouth. وسطش فقط اینو میریزید دیگه. فقط مغز گردو، شکر و دارچینی اون برنج مثلا ما برنج علی کاظمی کار میکنیم. برنج محلی خود رشت کار میکنیم. بعد مثلا اینو چجوری بعد میپزینش؟ اینو 1 دقیقه با روغن سرخ میکنن، این و اونورش طلایی میشه. بعد آماده خوردن. بعد تو شربت هم میندازن تو شربت که شیرین بعد میشه. از اینکه سرخ بشه میندازین تو شربتش. 1 دقیقه آره، 1 دقیقه تو شربت باشه بعد درشته است. It's crispy and crunchy with fresh local walnuts, cinnamon and sugar.
I've come to meet the charming Mrs. Ashjari and her daughter, who are going to show me how to prepare some traditional recipes from the province of Gilan. One of the dishes has a rather surprising name. امروز یکی از غذاهای معروف گیلان رو برای شما توضیح بدم که چجوری درست میشه. ماهی که امروز من دارم درست میکنم معروفه به ماهی فیتفاکه. اسمش چیه؟ فیتفاک. آره. بعد اون موادی که داخلش من همه رو آماده کردم، سیر هست، بله. یه سبزی معروف مخصوص گیلان مازندران، معروف به چوچاق. این خرد شدهشه، این خود سبز معروفه، یکی از سبزی‌های معروف گیلانه که فقط گیلان مازندران ما اینو داریم. وای من دنبال این میگشتم تو بازار، هیچ کس نداشت. آره. آها یه خود چیز. It's a very strong smell, you know. Is it in this food? Beautiful. من میخوام اینا رو قاطی کنم که آماده بشه داخل. اول گردویی که ساییده شده است اینو میریزم. بله. بعد از این رب اناری که داریم، رب انار و آلو قاطیه. رب انار ساده میشه. بعد یه مقدار سیر ساییده. بله. سیر ساییده. بعد چوچاقی هم که همون سبزی خوشبوی گیلان و مازندران. بعد اینو قاطی میکنم. حالا میخوای شما هم تست کنی یه خورده قاطی کردنشو. الان دیگه خیلی باید با من کمک کنیم. من ماهی نگه میدارم. حالا شما محبت بکنیم برای من بریزین داخلش. هیچ جای دنیا تنوع غذایی گیلان رو نداره. آره. مخصوصا با غذاهای دریایی و گیاهی. آره. به خاطر آب هواشه اکثر غذاهاش رو شما نگاه بکنین غذاهاش چیه؟ بیشتر با سبزیه. آره. هم غذایی هست. این نمک فلفل زردچوبه برای چی؟ نمک فلفل زردچوبه. آره از هر کدوم یه خورده روی ماهی میپاشیم. اونی که از قدیم مونده و ماها تو خونه درست میکنیم. بعد اینو چیکار میکنیم؟ می‌ریزیم توی فویل. فویل زخیمی هم هست. آره. بعضیا میدوزن ولی چون تو فویل میمونه دیگه حواسمون هست که اینو باید چجوری بذاریم، نیاز به دوختن نداره. بله. خب بعد گمج داریم. گمج هم بعدم یکی از ظرفای خود گیلانی هست. یه کوچولو با روغن تای گمجمونو. بعد این ماهی رو اون قسمتی که شکمش باز بودا اینو میذاریم، حواسمون هست باید بالا بذاریم. خب که این وقتی که پخته میشه آب میده. خب بله. بله اینجوری. ولی حالا که جدیدن دیگه فر اومده و اینا اما دیگه خب مزهش کاملا فرق میکنه. این فکر کنم کلشه. آره این که من خورده دهنش چیزه میپزه. تموم شد. کاملا دیگه. آره یه شعله پخش کنم میذاریم رو گاز. بعد این آروم آروم میپزه تا 1 ساعت کاملا دیگه آماده است. هر وقت میخوایم متوجه بشیم که این پخته شده یه چنگال برمیداریم یه اینجوری میزنیم ببینیم که اگه داخلش فرو رفته. آره من که دیگه نمیتونم صبر کنم. To go with the fish, Mrs. Ashjari quickly prepares 2 of the most popular side dishes of Gilan. Mirza Qasemi, a smoky aubergine dip, and baghalagato, a fragrant stew of lima beans with eggs and fresh dill. Now it's time to eat. Excellent. Help yourself. Come on. بریزم براتون. متشکرم. Merci. Thank it smells really smoky. And it's got the garlic, the tomatoes, the smoked aubergines. Do you enjoy it? Some people say it might be like baba ganoush, but it's not at all. It's very smoky. Lots of depth. The baghal ghato has a lot of fresh herbs. The dill is coming through. Chunks of garlic. Eggs. Especially with the smoked rice. It's just perfect. A really good vegetarian dish, actually. And the stuffing with the pomegranate sauce and the walnuts.
چقدر خوشمزه است. مرسی. نوش جان. جون شما. غذای رشتیه دیگه خانم. چقدر خوشمزه است.